Сейчас посмотрим, сколько часов геймплея проебала. Two neon-lit shapes. Но вроде у нас остался только этот разговор с Харди Бойсами, да? Это ж мы уже с ключом, правильно понимаю? Нет? Да, все. С ней все поговорено. Не все, надо подождать, пока дождь закончится, и вечером сходить к ней, когда Кима со мной не будет. Так, опять. It's you again. What is it? Why? Sounds like Ruby's one. And Ruby's me. That's I think we'll keep sticking around, Titus. Сейчас я опять на себя, опять налоги... Опять налогику сейчас что-нибудь накину себе на голову. А и звук вам надо убавить, потому что я опять забыла это сделать. Логика. Забыла опять, что надевать нужно. Думаю, 2 шмоток достаточно будет. И, по-моему, вот эти вот очки, где они? Это да. It's you again. What is it? Спасибо, что дождались меня, кстати. Спасибо. A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostile, a massive activity spike in the... Because he's cobbling. She was here. Yeah, with us. No. All right. That's And just 'cause she was gone for 5... all right. You got his attention. 1, maybe. 72. No, you can't. Those numbers. Yeah, and they don't put her on the roof either. Oh, East Delta. okay. The elevator is outside. Thank you. The lieutenant. Ruby could. That's quite the theory. I'm on it, boss. Right when It's a dumb way to not... Just now. You got something Ну, else to выплеск back this серости route up? неплохо так меня Or это is that простимулировало. it? Я аж в себя немножко пришла, ну, в плане болезни. Носки надела, вот. Я не знаю, у меня мобила просто тоже к Wi-Fi подключена, без света и роутер не работает. Пока я там сменила нахуй на передачу данных мобильной, пока зашла на Twitch, у меня чат там грузился вечность. Короче, в итоге уже комп включился. I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's Нет part of дебафа, the есть дебаф от elevator? дождика. That's Надо one подождать, mystery пока down дождик here. закончится. An architectural mystery. Doesn't much concern footprints. That close. Good news is, I'm still listening. Right. What the fuck does that... wow, man, That'd be... All right. Garbage. it's never as Or ghost. I told you not to say that. This is not a joking matter for him. Блять, а тут прокнула хуйня. Или на этом я и вылетела, и не призрак. Еще убийца, никогда не призрак, не волнуйтесь. У нас есть варианты получше. Без Кима прошли чек, ты уверен в этом? Так, ты не поверишь, помнишь ключ, что я нашел вон там, указать на окно? Наверняка не поверю. А где I озвучка? don't like guessing, Ah. Cole. No one does. Приходил вечером? Нет, одна без него нет. Quit jumping to conclusions, Theo. Now, the ribbon was old, faded. Why? It doesn't fit well, but it fits. And he knows it. Так. Мы установили твердо, что у Руби мог быть доступ на крышу, откуда застрелили жертву. Знак вопроса. Интонация проебана. Это вопрос. Сменить тему. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head.
A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Какая старинная винтовка. Такие валяются по всему Мартинезу. That looks antique. A Belle McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Под книжным есть подвал. Она была там спрятана с другими такими же. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. Okay, I see your point. There are guns lying around. Damn it. I thought we'd found all the old spots. Why was that still there? We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Just these cops digging up shit. Я уже установил, что Руби торговала наркотиками, могла и оружие. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. You were warned not to bring it up. Your best shot here is to just back out of it. He's about to blow his fuse. Ладно, Тит, не полезу в твой бесценный бизнес. Okay, cop. She's got connections. I could see how she could have access to a gun. That still doesn't mean she did. That's all you needed. Doubt. Я проанализировал убившую его пулю, она оболочечная. So, Пожимает плечами мужчина, глядя на тебя. So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. This goes against your everyone has a gun theory. If it was military grade, how'd Ruby get it? Я снизу вверх, блин, пошла зря. You don't know. Just be honest. Screw honest. You just showed him a breech-loading gun. Я только что показал тебе казнозарядник, который мог подобрать любой ребенок. A broken old broomstick is what you showed me. But point taken. Кивает он. Time to really close the deal. Show them the bullet. Вот она, пуля, что прикончила 4,46 мм. В Бальмагравах используется тот же калибр. The blonde man looks at the mushroomed Deathbringer in the evidence bag and says, Yeah, the bitch is jacketed all right. 4mm too. Whoa. Well, goddamn. It's not proof, but it's a possible murder weapon. Close to her. Too damn close. You have been thorough. I'll give you that. Есть маленькая 28% вероятность, что стреляли с позиции за пределами крыши. Yes, goddammit, I know what a 72% chance means. It means there's a 28% chance it isn't that. And 28% is no small chance either. Саня, вообще-то. И правда нет. Just making sure we are on the same page. It doesn't all fit. We are just sharing info, candidly. В местном ломбарде продали мой потерянный пистолет какой-то женщине. Может, ей? Привет, Дюксель. Все о том же, о превозмогании. You lost your gun? Блондин так обалдел, что даже не смеется. What an idiot! Tell me, did you lose it before the murder? Да. Нет. Да, нет. Of course not. And Ruby didn't use your lost gun to kill him. Мне аж больно в сердце стало. This was merely a thought exercise. He did not lose his gun. Let's move on. Я не обещал доказать, что у него было орудие убийства. Только что нам надо ее найти. I don't know, cop. Why don't you find your lost gun first? Татуированный мужчина хохочет над собственной шуткой. Easy now, Al. This isn't comedy hour. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive.
The last component. The big one. Get this and they'll give her to you. Remember, don't piss him off. That never works. Вопрос не почему она его убила, а почему она предложила покрыть убийство. And I suppose you have a theory on that. Может, она просто покрывала себя, Тит? Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Большое дело. Ну да, вот расследуем убийство. Был повешен человек буквально за окном этой таверны, гостиницы, whatever. Потом мы выяснили, что он нихуя не повешен, был застрелен, и вот. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Тит, представим, что его убил ты. You're on thin ice here, asshole. Да-да-да, вот он как раз по этому трупу камнями швырялся. Он тыкает в тебя пальцем. It's a thought exercise, Titus. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. Ты предпочтешь пойти под суд с товарищами, группа людей, совершивших самосуд, или один за хладнокровное убийство? Alone. I don't drag my men into shit with me. If she used us, then that's a serious violation of the Hardy Code, boss. But she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Классе рассказал мне про Робби кое-что интересненькое. Yeah. Like what? Походу, Робби в нее втюрилась. A thing? You mean? Он склоняет голову на бок и замолкает. Yeah, but they're both girls. Girls like girls too, Angus, sometimes. This is one of those times. She liked Glacier. Ким все правильно сказал. Fuck you. First he says she's murdered him. Now she's a too? It's a lie. Come on, Glenn. She likes Monica's titties more than you do. Everyone knows which way the wind blows there. I did. I knew it. That's why she didn't fuck me at Fatty's birthday party. She didn't fuck you, 'cause you're 40, and you still live with your mom, Dennis. По залу разносится смешок, нервный. Гласье сказала, что Руби к ней подкатывала, она ее отвергла. Ruby then threatened her and told her to end her relationship with the deceased. This is some sordid shit. It's also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. Она рассказала нам, когда мы собирались ее арестовать. Figures. But that Ruby is queer as cabaret, now that I start thinking about it. So there is some truth to it. And that's okay. Some are queerer than others. You can still be a Hardy. But if you bring your own personal shit into our outfit... And then, boss, use us to cover it up? I mean, that's just fucked up. If it's true. But it's not. Right? Когда Классия спустилась, Руби будто знала, что что-то случилось. Nah, man. That's just Ruby. She's got shit under control. That's her whole thing. That's why she's so good. Plus, man, it's like female intuition, you know. Women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Или она знала, что произошло, потому что сама его и убила. Not so useful. Тит смотрит на Алана, потом на Эжена.
Fucking hell. Блондин вперивается в свою хлебную тарелку. На лице его написано настоящее мучение. Betrayal is not painless. Even the doubt of it hurts. Может, это вызов тебе, Тит, в борьбе за власть? There's no fucking leadership challenge. Just when I thought you were taking this seriously, cop, you put your head in your ass. Да просто прокликиваю все варианты ответа. Man, now he's just throwing shit against the wall to see what sticks. Okay. We ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Remember, all we need to do is rule Ruby out too. That's all this is. Может, она убила его, чтобы перед тобой выслужиться, завоевать симпатию? You had expressed, on occasion, your dislike of the mercenaries' presence in Martinez, right? Whack someone in my district? That doesn't carry much favor with Titus Hardy. She has to know that. Он трет подбородок и смотрит в окно. It's the kind of chin-rubbing men, often leaders, do when they think of punishment. Дед, ну ты же сам видишь, все не сходится, нам нужно с ней поговорить. Silence. He looks around the room. The old man in the corner nods. A very small nod, and a trickle of tobacco spit on his lip. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However hard I asked. Wanna know why? Почему? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior, why fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. А, когда она пропала? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. Чего она испугалась? I told you. You. Привет, девка. Она была на тот момент, наверное. Меня в смысле РГ? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. И не забывай потешный галстук. Блин, прости, Дживка, я надеюсь, не я тебя заразила. Выздоравливай давай. Ты там пьешь что-нибудь? Лекарство, в смысле. Спасибо большое, ребят, спасибо большое, спасибо большое. Как начать на сложном? Блин, а не просто в меню в настройках можно галку? По-моему, в меню в настройках можно галку поставить, режим хардкора. Вот. Антивирусы. Вот мне все говорят, пей противовирусное. Блин, а если я сейчас зайду в меню настройки? Блять, а где нахуй? Я хотела показать, привет, Савгод. Хотела показать, но что-то, блядь. Видимо, его нельзя отключить. Но где-то вот тут оно должно, по-моему, было быть. Прям в настройках, по-моему, я это включала, но я могу ошибаться. Так, сори, за автопик. Вирусы, противовирусные. А не вирусы, а кто у меня тогда? Дней по 10, ну я тоже так думала, но и типа поговорка есть. Лечишься, выздоравливаешься за неделю, не лечишься, выздоравливаешь за 7 дней. Но я один раз в школьные времена болела 2 с чем-то месяца, не принимая никаких лекарств. Я кашляла так, как будто, блядь, умираю. Так что хуй знает. Так.
Не забывай потешный галстук. How can I forget? Кивает он на твой галстук. You know, when I first saw you limp in here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Что еще Руби сказала тебе про меня? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop Не остановлюсь? until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up like can. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having a go on with our lives kind of day, Al. How about you? Silence. He nods. Ким, это правда? Я открывашка? You are insistent. Кивает он. Ну, что-нибудь еще? Хоть что-нибудь? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught Pete. But she was too scared. Scared. You should be too. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the subject. Everard has a file on you, but that's bogus. What she knows comes from somewhere else, from Jamrock. It must be real stuff. У тебя есть мысли о том, куда делась Руби? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al, and we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. Вы ее искали? A little. On the coast. Where have you looked for her, more precisely? More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Не подскажешь, где на берегу начать поиски? Sure, there's some shithouses there, a cinderblock town. Fisher folk there refuse to unionize, so that's one place we haven't looked. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish, hair's red, dyed. She looks like a Lowry man. Пятый вечер вроде бы. Ты знаешь, что она делала с системой частоты LAN? Ну, кстати, да, это в натуре. The what now? I have no idea. Boys? She said she's building a pale emitter. Бля, ну это же... Ладно, я ничего не буду говорить, а то сейчас наслушаюсь, блин, от вас. What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. I don't know more. This guy barely understands what he's talking about. There you have it. Pale something. Закрывает тему Тита. Информации немного, но нам хватит. It'll have to. Он протягивает руку. Пожать. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Шел бы ты в копы, Ти, то и сейчас мне ебало сломают. When are you gonna get it through your dumb head? I already am. I just wasn't sure you were. And he still isn't. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks, then turns back to his men. Так.
Это блядская стена на заднем дворе. Так, дождь вряд ли закончился, да? You think you have a pretty hot suspect right now, don't you? That ruby of yours? Ну, и что? Notice how it came together without casting too much suspicion on Clasia. It was nice and ruby-centric in the end. В каком смысле? Anything struck you a bit off about this mishmash? Пока что никто не упоминал, что слышал выстрел. Notice how this hasn't come up at all. Even Hardy and his boys didn't mention it. Neither did you. Следы в мастерской не совпали с теми следами с разными подошвами, что мы обнаружили на месте преступления. Ой, блин, 1000 лет ментс не кушала. Я в детстве обычно такими штуками увлекалась, а сейчас ни тик-так, ни ментс не покупаю. Ну, вообще боюсь, да, но... Блин, зачем мне о чем-то думать, если игра сама мне намекает, в какую сторону я должна мыслить? Вот. Старел, да. Ты знаешь, как грустное сообщение, скриншот был поста какого-то, что когда мы были маленькие, мы думали, что было бы круто стать взрослым и купить все возможные сухарики с любыми вкусами, какие захочешь. Но вот ты стал взрослым, а сухариков этих и не хочется больше. Так, вот, следы не совпадают с теми, которые были у трупа. No, they didn't. Казалось, что стреляли какой-то совсем древней пулей. True. Strange how you conducted the whole advanced ballistics analysis and then hand-waved it. Использовали оболочечную пулю, такие на дороге не валяются. Зубы, да, я вот пиздец как люблю воронцовские гренки с чесноком. Они прям такие жирные, мразотные, от них потом живот еще с ума сходит. Но, бля, все зубы об них обломаешь, они жесткие. Оболочечная пуля. Good point. It is rather rare these days, but do continue. Ну, совершенно не факт, что пуля была выпущена с крыши. Стрелять могли откуда угодно на побережье. Absolutely. It could have come from anywhere, but you're suddenly so certain it came from the roof behind the window. Возможно, дополнительного вкуса к 3 корочкам томатным добавляла сама упаковка с этими мультяшными 3 корочками. Там классные рисунки были. Так, все, хватит об этом думать. That's right. Finish thought. Just finish it and conveniently go on. She's watching you leave right now. You know that. Free as a bird on that roof. Lighting up a cigarette and thinking, am I glad Ruby's in this shit and not me? Don't listen to this guy. The theory was solid. He's just jealous. Move on. It's no use harassing her further. Ретекс Кайндус нет, но мы уже продвигаемся. Не-не, полые параллелепипеды это была подделка под 3 корочки, называлась иначе, они были уже позже. 3 корочки были обычными сухариками, ну типа хлеб хлебом. А вы кто такой, блядь? Вы почему здесь один? Officer, care to play a game with the lonely old man? Actually, never mind. Wouldn't be the same. Как? Ну, хуй знает. В начале стрима тяжко было, я еще в нос сейчас говорю. Но потом у меня рубануло свет, и я что-то перенервничала, и, возможно, мозг начал думать в другую сторону. Там, хуй знает, прилив адреналина, или как там это все работает с гормонами. А адреналин это гормон, ладно, неважно. Ну, короче, лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем обычно. Я сэндвич? Да, можно, но это риторика. Я не хочу в риторику вкладываться, потому что мне по квесту нужно вкладываться в концептуализм. Где Рене? The prick is gone. I can barely believe it, but he's really gone. Бля, на моих глазах творится история. Все умирают, всем хуёво.
Спасибо большое, Кскайн. Ты сам-то после короны как, тебе полегче? Нет, а где он? Hell, most likely. He was an absolute Kent. Как он умер? His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to be working for another week, but he just had to prove how tough he is. Но если думать о будущем в долгосрочной перспективе, главное, чтобы у тебя сильно вкусовые ощущения не поебались. А то это прям грустно. Did he feel like he has to prove he can still pull his weight? Doesn't need handouts? Guess he was about to head home, 'cause when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform I saw him in all the time. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, 'cause he's gonna be buried without it. Думаешь, наш разговор о работе его подтолкнул? No, René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. The man was completely immovable. В натуре, а где мундир-то? He has doubts. But right now, he just wants to move on and not think about it. Он правда был настолько плохим? I repeat, an absolute Kent. Even his old army buddies didn't want him around. He was like an old viper. The only people who could stand to be around him were Jenny and me. She saw something in him when we were just kids and she never lost sight of it. And I thought if the most beautiful being in the world can love him, then there must be something worth holding on to. Ты любил его? We've hated each other our entire lives. So much, in fact, that... Он замолкает и поднимает на тебя глаза, наполнившиеся слезами. Yes, I loved that angry prick. He didn't deserve it, but I did. You know what his last words to me were? Расскажите. In Guillaume's time, you'd have been shot without trial. That's what he said to me. He lived a Kant, and he died a Kant. Let's leave it at that. Вот, у меня есть кое-что, что будет напоминать тебе о друзьях. Отдать вам фотографию Рене и девушки. Я-то думал, плохо воровать, оказывается, хорошо. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. Young René looked so happy, and Jenny... Его глаза наполняются слезами, а он умолкает. I'm sorry, officer. I just... Thank you. Thank you for this little memorabilia. It really means the world to me. Не надо воздух воровать, не надо. That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. He probably didn't even know René had the photo. Приношу свои искренние соболезнования. Yes, we are both very sorry for your loss. It is what it is. Part of life, really. But to know someone for 79 years, then one day they're just gone. I just don't know anymore. About anything, really. But you must need something. Да не, она и с самого начала не очень позитивная была. Думаю, дело не в финале, а на протяжении всей игры так. Жаль, что Рене больше нет. Я хотел спросить его о ландышах. Показать цветок. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And believe me, he didn't like Insulindian lilies. Что, австралийские лилии? That's their old name, dating back to the time of kings and crests, and all that other stuff he loved so much. Почему он их не любил? There were many reasons, but mostly it was the communals. They called them the bells of revolution. Говорит он с грустной улыбкой. I guess in the end, the Insulindian lilies were just another piece of the whole Insulinde.
the Royalists had to surrender to the Mazovian insurgents. It doesn't really matter anymore. Я хотела бы еще кое-что узнать о Рене, если ты не против. Yes? What about René? А, не буду Yes. ничего. It is what it is. I just don't know anymore. About anything, really. But you must need На something. этом пока все. Так, нам нужно, блядь, проверить эту ёбаную стену. Да? Да. Опять в концептуализм, блин, одеваться. Да блин, мне стыдно в этой шляпе ходить. Привет, револьвер, отсирот. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли доебываться до стены, блин. Пули нам, правильно? Just an ordinary wall. Nothing to see here. Что вообще все супер хуёво. В тот раз же больше было, нет? Да блин, я просто уже запуталась в твоих никнеймах, их было очень много. Я думаю, бля, не ошибаюсь ли я? Вечером будет плюс. Курила, ну и курила, кстати, возможно, да. Но мне в любом случае для того, чтобы проходить проверку, вкладываться в эту хуйню. Я вот про вот это вот концептуализм, где он у нас. Вот. Чем, блядь, черт не шутит, мне похую. Nothing to see here. Yeah. Why? Why must we stop to look at this? Я буду мучить эту стену до самого конца. Слушай, сигареты, кстати, закончились. Ну, 6 это больше, чем 1. Сам понимаешь. Так я говорю, мне в любом случае, ну типа хули мне делать-то? Закончился? И правда закончился. Пойдем тогда к мисс доебемся. На трепет же, да? Так, трепет. Это определенно был тот галстучек. Еще где-то трепет тут. Все. Еще на трепет что было? Любишь разговаривать с городом? Я сдала, Дидьяс, привет. Трепет. Hello, officer. What brings you up here again? Чё мне кажется, что вы победили? I really don't know, sir. I certainly don't feel like I've won. I feel like shit, sir. All the time. Что с пакетом? Не знаю. И он в руке как влитой уже просто лежит. She smiles. A bitter little smile.
She means it. Вы правы. How well could it have turned out for me? I mean... Она озирается по сторонам. The wet wind, heavy with brine and industrial pollution from the stacks nearby, ruffles her hair. I'm stuck in Martinez just like all of us. I've been up here for... I don't know how long now. I like to call this my rooftop containment facility. За что же вас заточили? For my sins, of course. The long-standing sins of a bad, frivolous person. For destroying my first love. For working for bad people. The list goes on and on. Для вас все достаточно неплохо обернулось. Вы как-то умудрились выйти из-под подозрения. Did I? Why do I still feel suspicion hanging over me then? What I managed was to get him killed. I'm the love that does people in, remember? The lieutenant looks away, over the railing. He feels uncomfortable with this conversation. He doesn't know what to add. Так я первый раз прохожу. Не то чтобы супер много замечала каких-то прям вещей от конкретных частей моего разума, чтобы прям именно на них слюни пускать, так что не смогу ответить тебе, извини. Кажется, что-то не сходится в моей теории по поводу Руби. I don't know what to say. Кажется, все складывается очень удачно для вас. None of this is fortuitous for me. Высохшие цветы на крыше. Их могла оставить Руби? Они не вписываются в общую картину. The what? Oh, those ones. I don't know, sir. I said I have no idea what to make of them. Honestly, I think they're just trash. Ну знаешь, что, кстати, револьвер Оцелот могу сказать? Мне нравится полицейская волна, потому что... Не потому что она рассказывает о конкретных полицейских, там, которые какой-то хуйней занимаются, а говорят, например, что на самом деле Ким думает, имеет в виду как эмпатия, к примеру. Вот. I mean, there's no reason for me to think they're somehow connected to her. Полагаю, на этом у меня все. She nods, slowly, carefully even. There is suddenly a strange glint in her eyes. Not malicious, but dangerous. А в маке на чай, думаешь, оставляют? Ну, вообще не знала. Нет смысла сравнивать доллары с рублями. Вообще никакого, тем более сейчас. Посмотреть на серое небо. Давай. A warm column of air rises around you, encircling the building you stand on. You feel its twisting shape, bits of paper and birds on the thermal, along with several million liters of water, all rising up into the great Encelindian sky. Но я не, на самом деле, если честно, не такой большой фанат прям описаний природы. Некоторые от трепета сообщения интересные. Некоторые тоску навевают, и так что вот. Ну, блин, Экскайн, ты не забывай, что и цены разнятся значительно в России и в Штатах. На все. На еду, на рестики, на жилье. Почему поток идет вверх? Because it's warm, from the gathering spring, from the oceanic current flowing into the bay, the people on the streets, and the machines that hum in the harbor. Heavy fuel oils, too. Содрогнуться. From the vapor, a great cumulus is formed, a cloud castle 1,000 meters high. A flock of seagulls screams, hitchhiking on the thermal. They too are part of the procession, the honor watch. Чьей? For her, the guest, waiting. Она здесь в безопасности? As safe as you keep her. Чего она ждет? For Gloria. Soon these clouds will all fall down as rain. Spring will come. 2 more months, maybe less. It's time. Чего вы ждете? You mean here, in Martinez? Она медленно и долго затягивается сигаретой. Привет, Волтс.
кивнуть. I'm waiting for the miracle to happen. It'll take one to get me out of the mess I'm in. And what would that miracle be? The return, of course. Now, I know I'm not from around here. I would only be hitchhiking. The return is a big hit in the industrial espionage circles. A lot of desperate, seedy types there. All screwed in this unipolar world. Что такое возвращение? Don't you know, sir? I thought you were from around here. You look like Mr. Revachol. Просветите меня. The return, well, it's part urban myth, part political science. It's a fool's hope, sir, and it's also all I've got. They say there will be an event, that it will happen somewhere here. Она озирается и смотрит на небо. In Revachol West. They say it will happen soon, and that it will change everything. Le retour. Он хмурит лоб и откладывает свои записи. Какое-то политическое событие, откуда вы знаете? Привет, мелчак. Тут Турури. As I said, there's talk. In the competitive intelligence crowd, a lot of people, like me, we need a new color on the map. It's all blue, you see, and that blue doesn't like us. Да, я второй день температуру. Вас привел сюда какой-то слух? No, I came all this way on a false passport and some money. To hide, mostly. In the most volatile part of the Real Belt, where it's easiest to disappear. Блин, а вот, так может мелочь человек больничный взять? Where the walls are still porous and you can slip through. This is just something to get me through the night, you know? A little espérance. Ну, просто мало того, что ты сам болеешь, и продуктивность, наверное, будет падать в хуёвом состоянии, ты можешь это коллег своих заразить. Типа, точно никак нельзя? Да чё вы все болеете-то, блин, бедняжки? Still, the story influenced their choice of where to run. It must have some hidden layers. Все переболели, ага. Не знаю, но пока мне, я так полагаю, это какое-то странное туманное ограничение, которое отгораживает разные континенты, пугающее, разделяющее реальность. Хз. Обратно переключаться? Нет, там есть еще ачивмент изюмистр всю игру на хардкоре пройти. Первое — выполнить один квест на хардкоре, и второе — пройти игру. Вот, а больше пока в подробности не вдавалась. Ну и к тому же это нельзя переключиться обратно из менюхи. Нанадес об этом писала. Как скоро это случится? Soon. But it's been soon for almost half a century now, so don't hold your breath. No need to worry, Lieutenant. I'm sure the streets will not erupt in seditious violence just yet. Да не, мне уже спойлернули, что я там оказаться смогу, не знаю, сюжетно или побочно. Ну вот, посмотрим, что все будет. Ну да, я ничего не хочу знать. Вот. These streets? I'm not so sure, miss. О возвращении чего идет речь? Of the king, of the nation, of communism, return on investment? I don't know exactly. It's meant to be vague, as promises generally are. Укушу тебя и скончайся. But at the same time, I mean, things can't go on like this forever. Something will give. It always does. Поэтому вы сказали, что хотели бы сдаться в свободном Ревашоле? Yeah, I guess it is. Спасибо. Последний вопрос. Вы правда верите, что это произойдет? I do. Она прикуривает новую сигарету. Я тоже. I agree, detective.
Something is coming. Trouble. It will be a hot spring. I don't know what exactly, but... Он качает головой. Something is happening in this city. I can feel it when I'm out here at night. Her thought trails off. The wind picks up again. Above her, a great cumulus cloud rises, ready to fall down as precipitation. April will come, then May. A month, maybe 2 from now. You shudder. The feeling dissipates. The thought ends. Да, Экскайнд, после Disco Elysium как раз, наверное. Но, может быть, будет маленькая инди, если Disco Elysium закончится, например, за первые 2 часа стрима, и мне нужно будет растянуть геймплей на стриме. Вот. Я сначала думала в ЕГС найти, но потом решила, что лучше подруге написать и взять диск. Ну, я не знаю, блин, револьвер Оцелот, как у меня с производительностью будет. Но я, наверное, не зря пеку себе обновляла. Наверное, хорошо все будет. Посмотрим. У меня вода закончилась. Я пойду налью себе водички. Скоро приду. Ладушки? Це тупо найомка на долари.
Если постоянно тосковать по прошлому или надеяться на светлое будущее, то ты забудешь о том, что нужно делать в настоящем. Привет, енот. Все хорошо? Нет, нет, все хуёво, как всегда. Спасибо, что спросил. Ау! Спасибо большое, но стараюсь. Я на самом деле не стараюсь, я ничего не делаю для собственного выздоровления, но авось прокатит. Hey, Гоми! Alright, kinda sick, but I don't think it's gonna be something serious, so don't worry. Так, во-первых, нам нужно найти здесь этот... Буёк, буй. На западе, от пристани. Что, hide and seek? Я не говорила про hide and seek. Выстрел не могли сделать отсюда. Деревья мешают. The temperature and right now is kinda running nose. Not coughing yet, but probably will be tomorrow. But I'm not sure. Радишь кровофоб. Ну, сопливицы так вроде говорят, но не уверена. Опора раздроблена, этот мост упал не сам, его уничтожил выстрелами. I have a medicine which can help with symptoms, but not cure. But I think everything will be alright. Привет, Элса, я не видела, значит, или видела. Я не знаю. Блядь, что такое запад от пирса? Ой, с удовольствием бы. Ну я вот вроде иду налево, а тут что-то не туды и не сюды. Ой, а что это у нас? У нас раньше не было здесь иконки. Дверь здания, укромное место. Может зачинщиться здесь, внутри. Буй в тростнике на западе, она сказала. Но я вроде в супер влево. Ну, может, это не то ли супер лево? Ну да, я потому-то и трусь на западе у воды, но шось. Буй находила ли? Может, это тот буй, про который говорила Классия? The Это metal из of the plastic будущего. contraption bobs up and down amidst the trembling reeds. At first, it just looks like trash, but if you look closer... That over there must be the boy class you told us about. The one she hid her passport in. We should take a look. Cold, air, tendons, snapped the cords keeping the boy in place. A little longer and it would be floating somewhere out in the open sea. Что? Moves across the water, leaving no traces. You're cold again, as always. Да, но кто это? Splendor. Черт, вот сейчас я очень странно себя почувствовал. И больше никакого ответа. Он полностью поглощен устройством. Предлагали, да. Ну, в смысле, мне сказали.
Сказать, что ни в чем не виновата, сиди, живи, дать повестку и посадить. Но я потому что межная дурочка, я сказала повестку держите, надеюсь, вы придете. Вот. Нам повезло, что он до сих пор здесь. Еще немного, и он бы уплыл. Indeed. Let's see what's inside. Забрать бой. The boy is not tied to anything. The cords dangling from the bottom really have been torn or cut. You lift it out of the water easily, noticing how light it is. Осмотреть пластиковый шар. The number 11 has been written on the yellow plastic. It hasn't been in the water for very long, but it's already discolored and slimy with silt. A latch holds it close, but only just barely. The brittle metal of the latch has cracked. Ну, не знаю, прям альфачей в чате я не то чтобы много видела, а если и видела, то они, наверное, уже в бане. Парятся. А мешка — это ж не что-то плохое. По крайней мере, в контексте игры и решений игровых. Альфачи посадили. А? Ну, наверное, не знаю, но, наверное, да. Simple construction. Very unsafe. Потрясти бой. There's something in there, splashing around. Понюхать его. It smells like you would expect it to smell. A concentrated version of the coast. Salt, industrial slop and decay. And just a dash of hard liquor. Yum. Yeah. The water this side of the peninsula is cleaner, actually. Smells a little salty. Открыть буй, двигаться дальше. A shot glass's worth of seawater pours out. Some algae. And nothing else. Well done. Документов нет. Как думаешь, кто их мог забрать? I have no idea. Отвечает лейтенант, нахмурившись. Ничего страшного, мы все равно знаем, что было в буе. Or think we do. This is a small loose end, either way. Not important, I hope. Два последних новых, а что там добавлено? Вообще никто ничего не заказывал. Может, это я что-то добавляла. Но если я и добавляла смайлики, то это было недели 2 назад, поэтому я ничего не помню. Блин. Ну, слушай, я помню, как я добавила первого плачущего. Блин, он такой грустный. Второго, возможно, тоже я добавляла, но он, видимо, не крисмасный был. Вот. Я в смайлики вообще не лезу, так что это не я. Может, в классе я сама их забрала? That may very well be the case. We should keep an eye on her. Nothing more for us to do here. Let's go. You could ask the miss what she thinks. Later, if you have the time. Though you doubt she'll tell you much at this point. Оставить пустой бой. Бля, как тяжело с людьми взаимодействовать. Кто пиздит, кто не пиздит. Возьми, не нашли. A few locusts trudge along the wall. Poor things. Эй, Фазмид зависимый, блин. Нам за это не платят. Отверстие в бетоне. Что это? Канализация? The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Что там? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Ким, как думаешь, что там? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Как думаешь, Руби может быть там, внизу? We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now.
Ай, блядь, вы чё мне молчали-то нахуй? Револьвер ты когда успел пукнуть? Подожди, или я уже это говорила? Так, подожди, блядь. Подожди, я не помню, это было... Как раз тогда, когда я отходила за водой. Спасибо тебе огромное за 1000, блин, да. Я говорила? Я ж не говорила. Это было, когда меня здесь не было. Спасибо тебе огромное. Так а вы бы сразу сказали, я же в глаза долблюсь. Смотрю, там что-то лишнее написано. Блин, ну кто так делает? Спасибо огромное. Блин, деньги летят, я даже не знаю. Кто сказал, блин? Как, у вас там какой-то скрытый канал есть, который я не вижу? Сам написал? Да куда он написал? Я же чат промотала. Или реально пропустила? In conclusion, she could be under any building. Но не там? I hope not. Прокричать в щель. Хо! There's no echo and no answer. Закончить с мыслью. Но здесь делать нехуй, вроде в другом месте. С концептуализмом этим блядским надо пообщаться. На понятном языке, блин. Oh, hey man, it's good to see you. Бля, где басы эти искать? Goodbye, officer. Привет, Мимеладия. А здесь не появлялась рыжеволосая женщина? No. Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Я не знаю, о чем ты говоришь, кажись, торопишь события. Long shadows, short shadows, quiet shadows of local children, loud shadows, drunks, and also a shadow made of sticks. Вроде You пятый. breathe on your hands for warmth. Это хорошо, значит, соседи не будут жаловаться на шум, когда вы откроете свой ночной клуб. Exactly. It's our chance to turn the grim desolation into an overwhelmingly fun dance party. Да, Киберпанк я проходила давно на старой видюхе еще. Без DLC, соответственно. Вот. Спасибо, говорю тебе, за 1000, блин. Стелс, мужчина. Yo, man, what's on your mind? A better deal! Yeah! Medium car! Его слова завораживающим эхом отражаются от нефа. Ух ты, сумасшедший был звук. Yeah! It was awesome and scary. Very hard car. Привет, Саня, отлично. Я, правда, немножко подустала, но и, возможно, складывается то, что я приболела, и второй день сижу, блядь, с башкой раздутой. Вот. Но прям очень нравилось читать, когда я здоровая была. Вот. Ой, сейчас в голову стрелять начал. Его голос отражается от стен, а потом воцаряется тишина. Too hard car, in fact. I couldn't control it at all. А что случилось? It sucks up all the air in the mix until it's the only thing left. Starts compressing itself and everything around it. Completely fills up the headspace. Extreme. Да, надеюсь, пару дней и уже нормас будет. На самом деле, хотелось бы завтра, чтобы уже нормас было, но что-то я не уверена в своих силах.
Inside your chest, the heart beats still with the after effects of the sound. Imagine if you could harness that power, making it pulse. Что если это и есть решение для микса Ванейка? Мы могли бы использовать этот звук в качестве баса. But how? What about the compressor? The one with the spiky hair was setting up to achieve some sort of parallel processing. Техника. Я уверена, что лапша хорошая идея. Но вчера было вкусно. Так, пиздатые перчатки у меня уже надеты. 8% слишком уж мало, бля. У меня что, только перчи, что ли, были на технику? Всегда не всегда. Иногда я не доедала и в унитаз смывала. That's a deal! Yeah! Medium car! Бля, ну 8 нахуй. Bzz, bzz, bzz goes the track in the background, never ending. You can't grasp what's missing, but you can try to make something up anyway. Ведро Глинтвейна, алкоголь точно хорошая штука для болеющего человека. Тому, кто не знает, что сказать, лучше хранить молчание. The young man bobs his head to the music, much as before. Теперь в концептуализм приодеться, бля. Опять все это проматывать. Больному горлу рели. Но в любом случае ты там осторожнее. Yes, what is it? Бля, я сиги не купила. Да? Пошли за сигами. Привет, Рушку Рэй. И да, я к этому дядечке хотела. Горячая, блин, а это мерзость же блевотная. Я не пила, мне подруга рассказывала, что прям гадость. В мультиварке Глинтвейн. Бесполезная мультиварка. У нас нет мультиварки. Tequila Sunset. Я встречала здесь в последнее время рыжеволосую женщину по имени Руби. Can't really remember seeing any women after losing my keys. It's a touchy topic. He hasn't got laid in ages. Кастрюль, да, но это же удобно, когда сразу. Danko. Danko. Эй, очнись. There's no waking him from his stupor. His mind is elsewhere. The legend! He's back. And firstly, I got smokes. Бывшая жене, да, звонила. And a lip. My kind of guy. Here you... Вы все такие эксперты насчет того, что алкоголь выпаривается. Тут непонятно, кто кого ест, на самом деле, с учетом того, что со мной утром происходило.
What is it? Вы не видели здесь никого подозрительного? Например, женщину по имени Руби. What? No. No one's suspicious around here. Я думаю, это место для установки радиоантенны для мегадлинных волн. Close your eyes. Unfold your mental map of Martinez. It's morning. You're standing on the plaza before the whirling in rags. The wind pushes a piece of tear across the cracked tiles. From the north comes the malicious laughter of two children. Повернуться лицом к заливу. Your eye follows the tiles west. You see a bench and a few twisted, pitiful trees. Then, just water. From behind you, a low, spectral voice whispers, "Nay." Повернуться лицом к жилым домам. Beyond the unkempt backyard rises a monstrous assemblage of concrete, plaster, and corrugated sheet metal. The voice again, more urgent now. Nay. Just a moment. That voice isn't human, and it's not saying nay. It's saying nay. Я видела, на ютубе какие-то ужасно пугающие меня технологические конструкции, которые выглядят как мультиварка, только под крышкой там есть разделение на сектора, и оно типа настолько, видимо, люди, заебались настолько, что им нужна мультиварка, которая разные ингредиенты по очереди туда по таймеру выбрасывает. Но очевидно, что мясо готовится дольше, чем лук, да? Чеснок, по-моему, быстрее сгорает, чем морковь и все такое. О. Повернуться лицом к перекрестку. You turn around. The morning sun is blinding. You bring your hand to your brow, and a great shadow materializes before you. A towering beast, frozen in mid-air. Котел для мультиварки, я не знаю. Я думала, может, это какая-то обновленная модель для совсем ленивых чуваков. Вот с этими сегментами не удавалось подробности. Думала, может, рекламное видео такое. Там типа прям показывалось, вот падают овощи, падают другие овощи, потом мясо там, ну, вот так вот. Статуя Филиппа Третьего. Come on, that's... Она собирается отместить твое последнее предложение, но что-то ее останавливает. Not the worst idea. It may work, you think, but why do you feel like there may be a terrible cost? We'll need an adequate power supply and a great quantity of cable. If we connect the cables to some of the stranded lorries, we could theoretically increase the antenna's wavelength exponentially. А он что-то сделал для Мартинеза? Он, по-моему, просто обнюхивался и транжирил казну, нет? Whatever ambivalence she had about your project before, she's now fully engaged in solving this technical puzzle. Хотите сказать? Quiet. I'm doing maths. Yes, assuming we can find just a few pieces of equipment. It's completely ridiculous, but I believe we could transform the entire roundabout into one solid fractal antenna. A note of awe in her voice. She's shocked and pleased by her own audacity. Это очень большая антенна. Yes, very likely the largest private antenna in Revachol. I have plenty of cables and amplifiers on hand. The power supply I will secure on my own. All we require now is the radio transceiver itself. И где мне найти радиопередатчик? I cannot answer that for you, but I don't expect it to be that difficult. There's no shortage of radios around here. If you have real to spare, you might even be able to buy one. But it doesn't really matter where it comes from, so long as it works. And before you ask, no, you can't have the radio from Makinema.
Может, просто воспользуемся вашим рэм-префект? Absolutely not. My RAIN prefect is my livelihood. If something were to go wrong, it would be a disaster. А в радиокомпьютерах есть передатчики? Certainly, though it requires a fair amount of technical finesse to remove them. Frankly, it's not worth the bother. Just find a regular radio. Кажется, я видел радио в офисе рядом с портом. That sounds like a perfectly adequate radio. Офис рядом с портом? Думаете, в ломбарде есть что-то подобное? Possibly. It's worth a look at the least. Сейчас обижу его. Знаешь что, Ким, я и получше радио найду. I highly doubt that. When I crank the volume on my dyno wave, it's like you're in the front row at the National Concert Hall. Ладно, Ким, вызов принят. There is no need to go out of your way to find a top-shelf radio for this purpose. As long as it's functional, that is what counts. Ладно, видимо, придется раздобыть радиопередатчик. In the meantime, I will gather the rest of the materials. We will meet back here when you have it. Да, не буду вам мешать. Давай спокойной ночи, особо на пивной ящик сегодня налегай. Ну что обычно с рок-звездами происходит? Ничего хорошего. Надо о себе заботиться, блин. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for taking the shot? Just some urban detritus, a bottle, and a dilapidated old comms tower. Я вот как заболела, мне тоже захотелось чего-нибудь имбирно-лимонного. Были конфетки натуральные, вроде так написано. Мармеладные такие, с имбирем и лимоном, по-моему, вкусные. Уже хорошо, да ну хуй знает. Конечно, окончательно в ЗОЖ и в ханжество ударяться не стоит, но и, блин, кутить вот до такого состояния, наверное, не самый лучший вариант. Но имбирь прям чувствуется. Так. In the distance, you can hear the breakers roar. I don't see it, Lieutenant W. Freitor. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. Может, преступник разводил здесь костер? To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could have made this. The coast is specked with fire this time of year. Он осматривается. Truthfully, this seems like a very poor choice to take a 1.2 kilometer rifle shot from. Visibility is awful. There's water vapor everywhere. I think we can rule out... Biddable Prime, was it? Может, злоумышленник стрелял, забравшись на вышку? It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. Лейтенант смотрит вверх и поднимает воротник. Что насчет окурков? Those? A smoking assailant who favors Tumutiri to Astra or Juan? Cigarette butts are everywhere. This is a common brand for all men. Still, you felt it was important enough to make a mental note. That means something. You didn't pay attention to any of the other cigarette butts on the coast. Смотреть на берег в сторону танцев тряпья. There, 1.2 kilometers over the cold water of the bay, blue from the distance and the air, you see the smallest rectangle, barely visible. A glowing light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass, her limbs long and slender. Smoking, drinking, being happy and elated without you. Because you're here, freezing in the wind, aren't you? Doing your detective work.
Закончить с мыслью. Нужно еще поприставать к людям, позадавать им вопросы насчет рыжей. Бесстыжей. Шкафчика мыслей нет. Бля, здесь был корабль всегда. Что он здесь делает? Камни покрыты желтым мхом, возможно, были украдены из какого-нибудь сада. Приплыли и молчат, хоть бы помахали. Писар вроде никто не срал, не было такого. А если бы и срал, то, вероятнее всего, это была бы я. Судя по бурной ночке, которая предшествовала расследованию. Бля, у мальца-то надо тоже, наверное, спросить. У папы с мальчиком. Может, видели жуку здесь? Hello again. Он улыбается и кивает. Я разыскиваю подозреваемого. Не видели здесь кого-нибудь подозрительного? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. Он гладит сына по макушке. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. Ладно. Как скажете. С детьми смысл, наверное, нет разговаривать. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. А ребята, не видели в окрестностях каких-нибудь плохих людей? What bad people? Один из близнецов смотрит на тебя, слегка приоткрыв рот. I don't think questioning 4-year-olds without their parents present is going to crack the case. Замечает лейтенант. Then we're definitely doing it. Вы должны быть близнецы Лильян. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Объясняет второй, все так же высунув язык. Это я и сказал. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Это Тандедос, чего это ты вдруг? Maybe there's some kind of reason why they're laughing. An interesting reason, somehow tied to the case. На чем ты смеешься? The boy stops laughing and looks at his toes. Oh, okay. So now he's shy. Now he's not talking. Just wobbling around like he's afraid of something. You will never get an answer. That's how it is with these little idiots. А крошка Лили, это ваша сестра? Указать на дом. Yes. Да? Yes. И все. Какой лаконичный ответ. It doesn't look like he knows what that means. Но не хочу ему говорить. Таких вещей. Пошли до сестрички, их доебемся. Is that the phasmid? It looks like the phasmid, leaning against the wall. Wait, what if this is the fishing rod situation all over again? Нет, на сей раз ты не поведешься. Ты будешь мирно стоять и вглядываться, пока не разберешь, что это на самом деле за фазмидоподобное нечто. Fine. It's not a phasmid. It's not even organic. Just a fire iron resting by the fireplace. But where's your sense of wonder, man? Блин, я унылая теперь. Забыть про фазмида, то есть про кочергу. Hello, mister.
Дочь рыбачки машет тебе. Ты дочка Лилья? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Да, мы уже встречались. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Знаешь кого-нибудь по имени Руби? Luby. Ruby. Внезапно девочка становится серьезной и наклоняется вперед, как будто собирается поделиться секретом. My mom tells me I'm a big girl, but she doesn't know that I can't say Earl. Or like, sometimes I can, but then Uller. Kids. Лейтенант качает головой. До свидания. Bye! Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Не видели где-нибудь на побережье рыжеволосую женщину по имени Руби? Nay, I haven't seen anyone lately. Ладно, но вы знаете, о ком я говорю? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. Я не We would решила. appreciate your help. Would you now? I know how this world works, and it doesn't work when people tell on each other. Это как с тем парнем, который заперся в сарае. Нам просто нужно помочь ей выбраться. No, it's not like that, man. With him, we called you. Right now, you just arrived by yourself, like a raven plucking at the window glass. В расстегнутой рубахе, а что это за мужчина? От которой стихи? Нет? Квест с церковью? Неплохо, я рада, что мы в итоге пришли к тому, что все эти квесты связаны между собой, что ей понадобилось оборудование школьников. Нет, не получилось. Что больше всего в игре понравилось? Не знаю, за фазминами на самом деле весело бегать. Я просто от диалогов кайфую, от того, как здесь написано. А что-то конкретное, прям, чтобы запомнилось. В целом мне игра нравится. Enough of this. She better start talking right now. Ясно, вы что-то знаете, но не хотите нам рассказывать. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. You should look around your shack. Maybe she's rented it out to others too. До свидания, мне пора. As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. The edge of a floorboard next to it looks scratched. Отодвинуть ее. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. Что у нас тут такое? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand, though. Something bad. Someone's night thoughts. A last resort. A bad idea. Копаться в песке и опилках. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then something hard wrapped in paper. Что же это? A small cylindrical object. You pull it out. A bullet. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Like your own Villiers pistol, for example. Этот патрон не подходит для казнозарядника, вроде того, что был орудием убийства. The floorboard isn't interested. Maybe the washerwoman is. You have enough to confront her with. Holding the bullet, you get the feeling this isn't ammunition against you. It's for herself.
Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Не, какая пуля Киму? Киму только поцелуй в лобик перед сном. Почему под половицами вашей хижины была спрятана пуля? Damn that girl. Тихонько бормочет она. But Лейтенант оборачивается к себе, едва заметно кивает, а затем поворачивается к прачке. Привет, Мазур. you didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant, and not a stupid one either. Вы сдали ей комнату? Yes, I let my room to that Ruby girl. Медленно произносит она после долгой паузы, выжимая какую-то тряпку. Ее руки погружены в воду, которая плещется о края таза. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear. We welcome all kinds of people here. Да блин, Генчинайский, жалко, что здесь луки постоянно менять приходится под статы. Я фэшн-соусом тут не занималась, в том плане, чтобы одеться, чтобы мне нравилось. Когда это было? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into, that girl? She seems genuinely worried about her previous tenant. She's seen her hiding out from trouble before. But this seems different. That's for the police to find out. Right then, please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Вы сказали, она ушла в понедельник? Yes, early with the dogs, around 8 o'clock, I think. She probably heard the lieutenant's Kanema drive by, and it woke her up, just like it did you. Ким, она, наверное, услышала твою киному. Yes. That is a downside of having a 130 kilowatt engine. It lets the bad guys know when you are coming. Комната осталась нетронутой после ее ухода. I cleaned it, like I always do. Нашли там что-нибудь? No. А какая она, эта Руби? She's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation. So I really appreciate that about her. This Ruby is an old lady whisperer. She knows how to work the village elder, unlike you. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent this time. Kept to herself. О чем это вы? She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. She wanted to talk to her, as they usually do, but she was brooding. Как вы думаете, почему она оставила пулю там? How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. Женщина оборачивается и задумчиво смотрит на хижину. You could ask her about your hunch, that it was a desperate measure. See if she thinks Ruby fits the bill. Мне на ум приходит одно возможное объяснение. Do tell. У вас над головами пролетает чайка. Это дурной знак. Это план побега. Exit from what? Из мира. The lieutenant stops writing for a moment. He looks at you, then at the old woman. No, she's a fighter. Not a quitter, like you sometimes get, son. Я слышал, что она много пила и была агрессивна. Вы замечали что-то подобное? Nothing of the sort. Sure, she was no stranger to the bottle. She fit in that way. But I only knew her to have a beer on the beach while watching the sunset. The sun sets for everyone. She isn't what you'd call a drunk. Even offered me some from time to time. Said it was part of the communal life. But I never saw her lose control of herself, the way some people do. Было у нее с собой какое-нибудь оборудование, типа радио? Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape milieux she'd made. Женщина проводит тыльной стороной ладони по лбу.
Вода капает на землю. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater in the shack. You should be thankful for that. Куда она направилась? I don't know. Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. It's a peninsula. She might be trapped. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. I wouldn't worry about that, ma'am. We are persistent. Что ж, тогда вперед, вверх по берегу. Are you sure you'd rather stay here? Get a nice cozy fire going in the heater? Seems like a better idea to me. The failed electric mural. You feel like you should go look at it again. Step closer this time. Так, у меня больше нет вопросов. What more do you want to know about? Yes, one thing, officer. If you do find her, please go easy on her. Она оглядывается по сторонам, воздух становится все холоднее. She really means it. It's an honest plea. She's a good girl. Whatever she's gotten herself mixed up in. Нам осталось найти последнее место, возможное для снайперского, с острова Спирса. Не последнее нихуя. Ну а почему не зачлось-то? Мы же были в одном месте, это уже вторая мысль была. С острова Спирса. Вот это считается пирсом. Ой, а кто это? I'll just keep the Cordelechi in the channel, Охуеть, if куда она that's приплыла, okay. блин. It's too shallow near the pier. Что за да просто кольцо как кольцо. Она оборачивает якорный трос вокруг пала. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Оставляла записку, где? Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Так я туда не ходила. Здравствуйте. Hello, detectives. Она затягивает конец троса, обернутого вокруг пала, и выпрямляется. It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. That. And she's also keeping an eye on you. Вы что, шпионили за нами? Spying has such a negative connotation. I did track your progress along the coast, however, and decided I would be better able to assist you from here. Then there's the matter of that little scamp in old lady clothes. She threatened to paint the Cordelechi red. Like blood, you see. Well, I like it the way it is. White. What is this? Destruction of property? Hooliganism? Elder abuse? And who is this scamp, anyway? Ну, мы же знаем, про кого она говорит. Что за хулиганка? Хотите, чтобы я ей занялся? No need. Lillian and I are getting on much better. For one, she appreciates the concept of rent. И как вам здесь? How do I like it? Она направляет взгляд в сторону деревни. На стенах из шлакоблока тает мокрый снег. Полуготовые здания, строительство которых было заброшено 10 лет назад. Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet creaks to the tune. The smell of salt and dog shit in the background. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? Она прищуривается. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can.
Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. A sword. The wind is too loud for her to hear. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Let's react. Real men, real politics, real thoughts in your head. Старайтесь не бояться, просто именно так и выглядит реальный город. Oh, I'm not frightened, officer. I'd never... Она опирается на перила и поднимает глаза к серому небу. Yeah, Lord Parkbench, still having fun. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds, twisting into each other. The wind tugs and stretches them over the bay. Their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they pass, the temperature drops slightly, but perceptibly. It's early spring, and the rains are coming. An officer enters a low hut of stone and wood. Inside, weapons are piled against the walls. Rifles with splintering stocks, and swords, tens, if not hundreds. They're antiques, says Lieutenant John, the archetype McCoy, to his partner. They're digging them up from the catacombs now, fixing them. Old caches from the revolution. The children carry them up. Come May, the streets will be flooded. Outside, the wind rattles the loose hatches, flooded with cheap weapons in angry hands. Have I told you how they discovered this place? Ветер усиливается, и полы дождевика разлетаются в разные стороны. Эту рыбацкую деревню? No, they're in Sealindian, Isla. Нет, вы мне не рассказывали, какой нашли. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Забвение, это в моем духе. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Расскажите сейчас, у нас есть время. Do we? Ким смотрит на часы, у него, похоже, времени нет. I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of her stay. Maybe there is something else I can assist you with, while you're hot in pursuit? Ладно, это мне пока все. Что мне получается? Нужно будет обратно бежать и смотреть в этот бинокль платный. Функционирующий передатчик. Ветер носит разноцветные листовки. Говорили, что где-то у пирса в хижине может что-то быть, либо я напутала все. Я про передатчик на этот раз говорю. Можно в ломбарде спросить? В офисе у порта. Офис у порта. Что такое офис, что такое порт? А, офис, который у порта. Порт типа там, где бастуют.
Looking for something? Надо проверить, может, у меня новые возможности появились поболтать. Right to work! Да, с этим я уже все обсудила. С маньяной можно еще попробовать поболтать. All that wondering, man. How can I help you? Это стукач, к которому я зашел. Оказалось, у него шикарная коллекция кружек в колониальном стиле. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Да, коллекция кружек явно демонстрировала его устаревший взгляд на общество. Like I said before, I don't know much about this weasel, but the bossman said he's a real piece of work. Thanks for helping out, friend. Хорошо поговорили, не до свидос. A common office radio, like any of those found in countless waiting rooms, lounges, and other semi-public spaces all over the world. Похоже, кто-то привык отдыхать здесь, слушая радио. Тим, как достать из него передатчик? There's usually a little switch somewhere. Ah, yes, it's the one that says release. Лейтенант указывает на боковую панель радиоприемника. Нажать на кнопку. The lock disengages with a nice click. You may now safely remove the transceiver unit. Изучить передатчик. There's nothing obviously remarkable about it. It's about the size of a common pasta box, with knobs of molded plastic. What else is there to say? If this transceiver were a person, it would be an accountant at a large logistics firm. Perfectly competent, but unexceptional. Прости, что стащил тебя передатчик, но иного пути нет. I'm sure the transceiver understands, detective. Now let's go. It's true. The transceiver appears quite forgiving. На 100 голды дорого, блин. Как думаешь, с этой штукой у нас получится связаться с коалицией? You've surprised me more than once during the course of our investigation. But I have to say, it still seems like a remote scenario. Ну как тебе, Ким, по сравнению с твоим Динавейв? It doesn't, frankly. Don't get me wrong. This appears to be a fine transceiver for a general audience. But it's not something a serious radiohead would use. Я тебе еще покажу, Кицураги. Show me what, detective? Кажется, лейтенанту очень нравится наблюдать за тем, как ты бесишься. With its transceiver gone, the radio has ceased its persistent buzzing. It is as silent as a headstone. В грузовике Робби, говоришь? Ну, Ким, блин, сам напросился. Пошли поищем. Давай, спокойночи, или там хороших делов тебе, Изюмстер. Я постараюсь. A lorry stuck in the traffic jam. The windows are clear. They've been recently washed. А, это же, блядь, не Fumes of тот. heavy Сори, fuel. грузовик-то у него зеленый, в другом месте был, извините. Где он тут? Вот он. А тут, кстати, что можно посмотреть? An old monument. А, все, помню, тут проверка была. This found, A to Z, abandoned by its owner, still stands in the shadow of the ruins above it. Открыть дверь. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. There's something odd about the passenger seat. The seating fabric has been pulled tight over the lower side of the seat where the toolbox should be. Приподнять обивку на пассажирском сиденье. Voila! A stack of neatly folded papers has been stashed behind the seating fabric. You see 3 maps depicting a large metropolitan area. It's Revachol. Some of its routes and highways have been outlined with a pen. Bonne prise. Хвалят тебя, лейтенант, пока ты копаешься в сокровищах, потрепанных и аккуратно сложенных. Развернуть верхнюю карту. This large map displays the elevated motorway called 881. The intake leading to Martinez is marked with a blue X.
There's another X on the off-ramp at a place called the Old South. Toll booths at the intakes are marked with a circle. It looks like there are scant few ways of getting onto the elevated motorway that runs over Jamrock, and this person knows them all. There, hundreds of thousands of motor carriages roar on the 881, high above the mass of brown and red roofs that is Jamrock. The commuters don't even look down. The world ceases to exist outside the windshield. Да мне страшно становится. Я вон запустила один раз лонгинг по выигравшему реквесту. Читали, блин, Моби Дика, и в итоге что-то люди вдохновились. Nature вон играет, стал. Изюмстер решила вернуться, тоже там потыкаться. Страшная игра. Тем, что она настолько монотонная и долгая, но тем не менее хочется туда возвращаться людям. Куда ведет дорога? To Kuro, through the middle-income neighborhoods there, by the river, and then to Stella Maris and La Delta for work, while the men and women of Jamrock scuttle to their fates below the road. Развернуть вторую карту. This municipal map from the 30s displays a complex system of storm sewers underneath a sub-district called the Pox, old military hospital, right adjacent to the 41st precinct. No storm will ever drown Revachol, the great solution to the riddle of history. Блин, ну минус в том, что нельзя посмотреть много концовок. Придется начинать сначала. Я так понимаю, ты же будешь ждать, ну, финальной, которая до этого. Ну, когда ты короля будешь, да? А мне теперь сложно оценить, какой прогресс работы сделан, с учетом того, что стрим порвался. Сколько первый стрим был по длине? Час 59. Эх. Wind rips through the empty hallways of the once great military hospital, now just a ruin under an overgrown park. Beneath the hospital, great sewer tunnels hum and vibrate with life of their own. Что это за звук? The rattle of motor carriages and lorries driving through long forgotten tunnels, lit by gaslights. Смотри третью карту. The final map displays a labyrinth of service tunnels left over from the construction of Motorway 881. A few routes have been marked with a pen, where the tunnels and sewers surface near the eminent domain and a traffic island in central Jamrock by the lake. These service tunnels were probably used during the construction of the foundation beneath the motorway. Despite the cold, figures move about cloaked in shadow, their breath escaping in white clouds that fade into the darkness. Wherever you look, the night gives cover to her messengers. Куда они все? They travel from eminent domain to perdition and onto the main, over the river Esperance, on Route 881 to the Old South. The exit ramp is supposed to be shut down, but there's much activity. The road spreads like the tentacles of a great octopus. Looks like the smugglers have infiltrated the road network belonging to East Motor Tract. Контрабандисты внедрились в мототранспортный тракт. So it would seem. Нахмурившись, изучает карты лейтенант. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. Где в итоге оказывается контрабанда? Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the Besmerti behind it. Бессмертных? Почему-то это звучит знакомо. The Besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes, but really they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. With cool names like La Puta Madre and Aura Masta, it's a dark parody.
Как ты думаешь, кто за этим стоит? It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Lieutenant Kitsuragi is a brave man for saying Madre's name without the winces and whispers that usually accompany it. Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is there. Вернуть стопку бумаг под сиденье. Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick this up later. The stack of maps looks just like before, barely noticeable. The movie stars look silently by, and the pull-out toolbox has a rubber handle, worn from years of use. Вытащить радиопередатчик. It takes a few moments, but eventually the transceiver slides from its greased socket mount with an eminently satisfying ching. As you take the transceiver in your hands, the lieutenant bites his lower lip, apparently deep in thought. Funny, isn't it? В каком смысле? The lady driver used this same radio to evade coalition authorities, and now you are using it to contact them directly. It's just ironic, that's all. Where the radio used to be, there's just a rectangular shadow now. Изучить передатчик. It's about the size of a small box of pasta, but much heavier. Now that you're looking at it more closely, you realize the various dials and meters make it look vaguely like a face. A distinctive triangular logo forms the nose. That's the mark of Estaz Electronica, one of the major manufacturers of advanced radio equipment. Эта модель наверняка лучше твоей Динавейв. An Esteras is certainly nothing to sniff at. But if you compare the feature sets, I would say they are more or less equivalent. Ты не завидуешь? I've no reason to be jealous, detective. Улыбается своим мыслям лейтенант. Убрать его. The movie stars are still smiling from the walls, but there's Бля, ну below the rust. сотка это сложно нахуй. Так, вот это посредственный, который мы украли, я пью. Обычный радиопередатчик от обычного производителя. Должно быть на свете десятки тысяч таких передатчиков, и каждый из них ничем не отличается от другого. Продвинутый. Мультимодальный передатчик EH4, произведенный инженерами Эстерхас Электроника, разработан для максимальной адаптируемости. В конкретно этом устройстве шкала частот была заменена на ключ. Модный? Да не, я там что-то проверяла. Только концептуалист ты ёбаный. Обыграла, он не согласился со мной играть. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. У тебя есть какие-нибудь записи Колдома-Мадаква? The Koldima Madakwa? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds, for that matter. Ну, а я бы не подумал, что ты знаешь, кто такая Колдома-Мадаква. That's fair. It's been a long time since my Koldima Madakwa hunting days. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Звучит очень круто. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Koldima Madakwa. And he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things. So he got the rest of us to join in his search. И что, получилось ее отыскать?
We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Coldima Madaqua. Но у меня, по-моему, и правда немного другая аудитория. Может, кто-нибудь и смотрел, но я не думаю, что прям всем в моем чате должно быть интересно. Интересен этот сериал. Странно. Не очень-то научный подход. That really wasn't the point. After the Symphonia, we moved on to the sounds of office supplies or something like that. And I doubt any of us would have been any good at pushing papers. Можно я послушать? Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Он начинает копаться в катушках за стойкой. Do we really have time for this? Да, это совершенно необходимо для моих исследований. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. Он включает магнитофон, из колонок раздается низкое гудение. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. There's a growing sense of dread. The sound is coming from inside you, but also surrounding you. It feels as though someone is standing just outside your range of vision and watching you, doing this to you. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Seabirds most likely, gulls and such. Чайки? And skewers, but... Он поднимает указательный палец и склоняет голову к колонкам. Новый, очень высокий дрожащий звук. That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. You know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the Coldima Madaqua. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Мне нужен радиопередатчик, найдется? A transceiver, is it? Yeah, we should have something to do the trick. He produces a machine encased in a blue Bakelite shell. Its black face covered in an assortment of pearl-topped knobs and dials. The lieutenant whistles a long, quivering note. Да, придется жопу продать ради него, да? A genuine Kristallsprach. This is a connoisseur's model, good for picking up foreign milieus. The Model 9 also comes equipped with a signal purifier to suppress crosstalk. Especially good around here with our funky reception. In other words, it will put even the lieutenant's beloved Dynawave to shame. Похоже, это то, что надо. It's about as close to perfection as a transceiver gets. And we're only asking 120 real for it. Почему так дорого? Нет, я хочу, чтобы Ким охуел. Я похожу поприцениваюсь. You'll be back again. I've got a feeling. Он аккуратно возвращает передатчик на полку за стойкой. Sure. Let me have a look. Это классная фотокарточка трупа. Anything else you're thinking of selling?
Бля, ну канистру-то я не просто так же спиздила. Бля, блок памяти за полтос. Есть, ну, блин, вы не слышите, что ли, что я говорю? Хочу, чтоб Кем охуел. Вам недостаточно для того, чтобы въебать весь свой боезапас? Что вам объяснять, блин, нужно? Вообще, по-моему, мне не хватает. Я так, наверное, половину предметов своих продам. Не, на 120 не хватит. Продать-то квестовые вроде как и нельзя. Привет, Витс, я сегодня не кушала. Ладно, хорошо, блин. Продать одежду. I'm not purchasing any more clothing at the moment, and certainly not expensive armor that's liable to bring mercenaries to my doorstep. Внутри конфет съела, ладно, соврала. And especially that tie. It swallows photons around it. I have no need for necrotic objects. Радиски, ага. Your mother is a necrotic object! I'm fun! Look at me sparking in the light of the projector! Точно хочешь купить броню? More than sure. What else have you got? У меня есть классная фотокарточка трупа. Показать ее. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Да ничего не буду делать. Забью я на этот, блин, передатчик. Ты знаешь, что означает эти татуировки? Aphotic paths. Counter-radiance networks. Anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. Да херу с ним. Another time, perhaps. Да, рассказала. This coin-operated viewer is facing south. It has given up all its secrets. There seems to be a sunken sea fort on the islet in the bay. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? Что туристический аттракцион делает здесь? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. А что случилось? They got as far as the street lamps and that statue on the intersection before something went sour. I suspect it was Evrard Skler's doing. He muscled them out. It's how it usually goes around here. А мы что-то можем с этим сделать? We should have done something about the Union 10 years ago. That ship has sailed, officer. Your money disappears into the coin slot. The curtains on the display, the lenses shift. The ghost, it looks as if it was abandoned. Its leaves ripped from it by the winter wind. Может быть, стреляли оттуда, и пуля попала в окно на втором этаже танцев? Can you tell? From this distance? I don't think it's possible. It's not. The details are blurry. There's water vapor in the way, and waves cut into the islet. Блин, а почему та-то хуйня не зачлась? Мы же осмотрели. Или мы нихуя не осмотрели? Вот здесь тоже не заклирилось совсем. Место. Проверить траекторию. Я вроде на всех возможных точках была. Я забыла, что здесь находится. Может быть, это просто мысль была. Я думала, что это оно. Привет, Сталкер Пак.
Я, возможно, мысль приняла за отметку на квесте. А то есть то место, куда пришвартовалась наша мисс, кстати, надо найти ее записку, про которую вы сказали. Уже поздно, но тем не менее. Это не пирс? Я думала, пирс это та штука. Причал. И пирс. Ну да, они там еще обсуждали английские слова. Пьер и вторая какая-то джамба-вамба, блин. Не помню, как ее называли. Тени на воде, растения зеленеют под ее гладкой поверхностью. На столбике записка. Отправилась в деревню на побережье. Увидимся там, офицер. Джойс. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? В общем, нахуй мир и другая куртка передавали тебе привет. I don't believe it. I've never known those boys to have manners. The bemusement in her voice doesn't fully mask genuine tenderness. Кажется, они тебя очень уважают. Не рассказали, Дюкси. They'll never be skulls, but their hearts are in the right place. Черепа это глупо. Чего вы вообще пытаетесь добиться? Я не грущу, мне хуёво. She throws you a conspiratorial glance, then presses her finger to her lips and squints up at the sky, Да. as though straining to hear something in the distance. Потому что я не усну. Отжала. Have you noticed the quiet? Every so often, you might hear a gunshot pierce the air somewhere in Jamrock. But in Martinez, no gunshots, no sirens. The people are languishing in boredom and complacency. Ночью вроде бонус есть, но или вечером. Вот. Я могу сейчас, конечно, въебать, но... Смысл? Там очень маленький процент. This place is a sepulchre. We'll paint it red. We bring the raucous. You bring the sirens. What is it with these skulls and cooperation? They have to be the nicest violent street gang in Rivershore West. Да скоро осень, да. Да стена, она прям ебет. Сколько тут процентов? Just an ordinary wall. Nothing to see here. 19. Ранчик Вейзика? Нет, спасибо. Я, по-моему, уже в концептуальной одежде. Так зачем, Макскант, если ты боишься таких вещей? Ты ж потом не уснешь. Будешь, малютка, под одеялом сидеть, дрожать. Зачем? Ну вот именно, я тебе про что говорю. Что ж ты себя не бережешь-то?
once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Понапридумывали архитектурных залуп, а мне страдай. Дайте ближе. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Feld Electrical. How ironic. All these dark rooms. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Почему у меня такое чувство, будто это место мне знакомо? Indeed, somehow you knew it was here. An urban ruin gutted by looters that once used to consume money and dispense warmth and light. You felt it before, when it rained in Martinez, and you felt the cold of the rain. The feeling persists. It has been in you ever since. Может, Руби здесь? In there? She could. Or she could be in the identical room over there, or in that boat shack, in that church tower, maybe. Why single out this one building? Нихуя себе. Слушать ветер. Even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. А те сюжетные бонусы. Чего я вообще пытался добиться? Trying to talk to the wind. The city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? A prayer of sorts to Rivershaw. Если она может быть где угодно, как мы ее найдем? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. Нет, но у меня, по крайней мере, была возможность кого-то посадить, арестовать. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't feel like progress, but exclusion is a step too. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. А если не получится, если мы ее не найдем? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Он оборачивается и смотрит на ветхую темно-красную коробку по ту сторону пропасти. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. Я пыталась им звонить, но нихуя нового они мне не говорят. Зачем еще раз это делать? Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. Куда? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk, its winding tunnels, a whisper away. Не, Экскайн, там просто очень красивая женщина была, я такая, ну ладно ж. Что происходит? Проверяла кого?
down there. Сказать, я думаю, она там, под этим зданием. Okay. Why? С того момента, как я проснулся, а может даже и раньше, на меня порой находит какая-то странная дрожь. Good, good. Yes. Cold spells. So basically your hangover is telling you she's down there? Считай, что это шестое чувство. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Рядом с надписью есть лестница, указать на нее. Может, мы сможем по ней подняться и войти через крышу? Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. There has to be a way to use brute force. Climbing sounds unsafe. Brute force is safe. Look around and find something to break if the ladder fails. Блин, а то есть можно было не искать и... Нам нужно еще передатчик в церквушку отнести. Yes, what is it? Я не знаю, где этот пирс. Я нашел радиопередатчик. Ah, very good. Let's see what you have. Его использовали для организации контрабанды наркотиков. Используют продвинутый. Interesting. An Esterhazy EH4, heavily customized. This is an advanced model, highly capable. I'll need to replace the frequency dial, but it should certainly work for our purposes. She's impressed by your resourcefulness as much as by the equipment itself. А, это считается пирсом. Вон оно что, спасибо. I believe that means we're ready to get started. I should warn you, once we begin setting up this antenna, we'll need to see the whole process through. There won't be any second chances, any do-overs. You understand? So if there's anything you'd like to get in order before we depart, I suggest you do it now. Какие именно дела мне нужно завершить? That's up to you. At a minimum, I would make sure you are physically and mentally prepared for an intense and difficult process. Once we begin, there can be no interruptions. At the very least, you should make sure you're wearing a good pair of gloves. Нет, это побочка. Radio engineers typically carry overpriced solvent sprays to clean the antenna connections. But in a pinch, some common ammonia works just fine. Psst. It's the alcohol in the ammonia that's doing the real work. Kinda like with you. Finally, there's the question of stimulants. Some people prefer to keep legal amphetamines on hand to help with their work. I'm not one of them, but they do exist. Значит, это была не первая ваша встреча со спидпанками? It is possible that technical fields attract a certain kind of personality. I haven't given it much thought. Погодите, вы ведь еще говорили, что нам потребуется какой-то источник энергии. Ah, yes. I wasn't sure what to do about that, but then I discovered an abandoned power source down by the edge of the bay. It's obvious. She's referring to your half-sunken Caprice 40. Имеется в виду мотокарету, которую я утопил? Oh, yes. I did notice that it was covered in police livery. Then you already know that the carriage itself is irreparable, but the rear-mounted engine seems to be in fine working order. На крыше с девушкой-блондинкой? Через трепет? My intention is to run a power cable from the engine up to the antenna.
It won't last forever, but it should give us enough time to establish a connection with Coalition Warship Archer. Подождите, мне нужно время на подготовку. That's fine. Return to me when you're ready to go. Да, не буду мешать. Пошли сначала тогда на пирс. Покрытие. Не знаю. У меня с ХП плохо. Можно было бы вообще, наверное, завтра этим заняться. Ну, типа, следующим днем, когда я посплю, восстановлю себе здоровье и все такое. А как мы выходили на этот пирс? Тут? Отстань уже от бинокля, лучше держись покрепче, ветер такой сильный. Далеко внизу тебя ждет только смерть, метров 20, не меньше. Нет, я проигрываю идею. Но что-то на пирс не прокает та хуйня попасть. А мы же позвонили, блин, видимо, это торопились. Давайте, знаете что, это будет уже Ирл завтра, потому что у меня что-то глаза, блядь, сейчас лопнут. Я сегодня пораньше отвалюсь. Тоже ничего не вижу, блин. Вот. Надеюсь, не обидитесь. Вот. Пойду отдыхать. Вам большое спасибо за внимание. Спасибо, что приходите. В шоке не дуйте, не будьте как я, и все обязательно приложится. Не хворайте, не болейте. В общем, до завтрачка. Надеюсь, завтра буду пободрее. Спасибо большое, Битайт. Прости, не умею читать никнеймы. Привет, блин, Хантайбака. Я тебя постоянно под конец вижу. И пока. В общем, пока. Спасибо вам большое. До свидос.